ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு another எபிசோட் ஆஃப் தி இசை பாட்காஸ்ட். ஸோ இப்போ வழக்கம் போல் நான் ஒரு தியோரியோடையே ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ there's a theory called structuralism. So structuralism is finding patterns within a system. It's finding pattern within a system or a structure, a relationship between structuresனு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி இப்போ இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இவரை வந்து எனக்கு ஒரு இஃப் had I been a structuralist, இவரோட வைராலிட்டிக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ வைரல் சாங் ஆஃப்டர் வைரல் சாங், ஹிட் ஆஃப்டர் ஹிட், அண்ட் அண்ட் ரொம்ப அதாவது மண்மனம் மாறாத அதே ஒரு பர்சனாலிட்டி ஃப்ரம் பேக் இன் த டே. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்க. ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்சன் வித் அ பியூட்டிஃபுல் வாய்ஸ் வி ஹாவ் டுடே. அண்ட் இதை நான் இன்னும் அழகாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஐ ஷுட் ஆஸ்க் த வைரல் வயாரி ஹிம்செல்ஃப், தீபக் ப்ளூ அவர்கள். ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க? Hi, வணக்கம். nice to be here. வணக்கம். தேங்க்யூ. அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தான் சொல்ல போறீங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன். பட் நைஸ் கனெக்ஷன். தேங்க்யூ. ஸோ ஹிட் ஆஃப்டர் ஹிட், வைரல் சாங் ஆஃப்டர் வைரல் சாங், ஹவ் இஸ் இட்? இட்ஸ் குட். இட்ஸ் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி when somebody asks me how is it going, I say I'm riding the roller coaster. அண்ட் அது ஒன்று சீப்பு நாத்துக்குள்ளே இன்னொன்று வந்துடும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் மீன் வை நான் எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரோலர் கோஸ்டர்னு சொல்கிறேன்னா, ஸோ தேர்ஸ் a song by ராடன் கீட்டிங் கால் லைஃப் இஸ் அ ரோலர் கோஸ்டர். ஸோ அதில் the thing it says life is a roller coaster, just got to ride it அப்படின்னு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஆப்ட் ஃபார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இல்லை, பிகாஸ் யூ ஹாவ் கிரேட் டேஸ், யூ ஹாவ் சம் டேஸ் வென் யூ லைக் எதுக்கு இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தோணும். ஸோ வென் குட் திங்ஸ் ஹேப்பன் ஐ என்ஜாய் இட். and when bad things happen, I just move on. very nice, nicely put. So இப்போ உங்களோட ரீசன்ட் ஹிட், நிறைய ஹிட்ஸ் இருக்கு. அதில் உங்களோட ரீசன்ட் ஹிட் வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராமே தூக்கிட்டு இருக்கு, வைரல் வயாரி ஜூனியர் டிஎஸ்பி சார். அண்ட் just couple of days back another big song of mine got released for Pawan Kalyan. Oh yes, the OG yes, OG. And adukapra viral vayari and again this, and it's a nice feeling. Yeah, absolutely. So Pushpa, அப்புறம் வைரல் வயாரி, ஓஜி, இந்த வரிசையில் we also have டிவி கேஸ் anthem. you also have a very, நிறைய பேர் அதை வந்து ரொம்ப ரசிச்சும் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி என்னன்னா அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி ஜென்ரலி ஐ மீன் I've recorded for a lot of political parties. சார் நிறைய வாட்டி நாங்கள் பேசும்போது when we meet friends like இந்த வாட்டி யாருடா இந்த வாட்டி, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா கட்சி லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் எல்லா கட்சிக்கும் பாடியிருக்கேன். அண்ட் டிவிகே சாங் பாடும்போது அதே மாதிரி தான். வி டோன்ட் ஜென்ரலி அசோசியேட், ஐ மீன் அந்த பேர் வெளில வரக்கூடாதுன்னு பார்த்தப்போ we don't want to be featured in a video or anything like that, just to be on a neutral side. Yes, absolutely. பட் இதில் வந்து ட்விட்டரில் யாருக்கோ கண்டுபிடிச்சி தென் அதுக்கப்புறம் there's one day when lot of these channels came for interviews and I didn't have a choice. தமன் அவரும் சொன்னார், என்னடா பார்த்துடா லைனா இன்டர்வியூவாக கொடுத்துருக்கேன், நெக்ஸ்ட் கட்சியில் சேர்த்துக்க போகிறாங்க பார்த்து அப்படின்னாரு. ஸோ தட்ஸ் how it came out to be and it was a very surprising thing. எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி ஒரு 2-3 days நடந்த விஷயம். But that also went popular and a lot of my friends are also been there. They're part of the backing team. So அது ஆக்சுவலி அதான் சொன்னல, ஒரு நாளில் லிரிக்ஸ் ரெடி, நெக்ஸ்ட் டே I recorded my portions, I also recorded everybody else's. எவ்ரிதிங் ஹேப்பன் வித்தின் அந்த கான்ஃபரன்ஸ், அந்த கட்சி மாநாடு அவர் அறிவிச்சு அந்த 2-3 days நடந்தது. கரெக்ட். ஸோ எனிவே, கம்மிங் டு ஆல் தீஸ் வைரல்ஸ், அண்ட் தெர் இஸ் this question that I have personally. அது என்ன ப்ளூ? வாட் இஸ் திஸ் ப்ளூ? where did it come from? See, very easy. I mean, the fact that the first question you ask me is what is this blue? I think
That அதோட பர்பஸ் அச்சீவ் ஆயிடுச்சுல்ல. ஸோ nice. ஸோ கோவிட் முன்னாடி வரைக்கும் தீபக் தான் என்னோட Okay. இன் ஆல் மை கிரெடிட்ஸ், இன் ஆல் மை சாங்ஸ். ஏன்னா ஒன் ஆஃப் மை பிக்கெஸ்ட் சாங்ஸ் இஸ் ஆலப்புறம் தமிழ். Yes. அதுலேயும் தீபக்னு தான் இருக்கும். Mm. And almost up to around 200 songs, it's credited as Deepak. Mm. Then after COVID, once in the streaming, once we started using apps more Correct, for the correct. music, என்ன ஆச்சுன்னா போஜ்புரி சிங்கர் ஒருத்தர் இருக்கார் தீபக்னு. ஸோ அவரோட சாங்ஸ் என் சாங்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஸ்பாட்டிஃபை, ஆப்பிள் மியூசிக் எல்லாத்துலேயும் என்னோட சாங்ஸ் நான் பார்த்தா எல்லாம் போஜ்புரி சாங்ஸாகவே இருந்துச்சு. Oh God. அதை பார்த்து நான் நினச்சேன், சரி தீபக்கு ஒரு ஐ நீட் ஒன் மோர் நேம் Mm. அப்படின்னு பார்த்தேன். அண்ட் மை ஆக்சுவல் நேம் இஸ் தீபக் சுப்ரமணியம். Ah. தீபக் ஸ்பெல்லிங்கே கரெக்டாக போட மாட்டாங்க சில வாட்டி. இதில் சுப்ரமணியம் போட்டோன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ தெர் மல்டிபிள் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் த நேம் வில் கம் அப். ஸோ அதால் ஐ தாட் ஓகே லெட் மீ கீப் சம்திங் வெரி சிம்பிள். அண்ட் இது வெரி நர்டி திங். பட் நான் சின்ன வயசில் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் மேக்சின் ஆமா, correct. ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் there's this poster which I found of Gary Kasparov, the Okay. chess champion, Okay. being defeated by a computer, man Ah. versus machine. அந்த பர்டிகுலர் சீரீஸ் பேர். Okay. அண்ட் அந்த கம்ப்யூட்டர் பேர் டீப் ப்ளூ. ஸோ இட் சேஸ் டீப் ப்ளூ ரூல்ஸ் த வேர்ல்டு, சம்திங் லைக் தட். அது வந்து சம்திங் லைக் தட் என் மைண்டில் எப்போவுமே இருந்திருக்கு, அது பேக் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ என் மெயில் ஐடி எப்போவுமே deepblue@yahoo, deepblue@gmail, Oh, இப்படியே தான் அந்த okay. டீப் ப்ளூன்றது அப்படியே போச்சு. ஸோ ஐ தாட் ஓகே சும்மா லெட் மீ ஆட் ப்ளூ. அண்ட் ஐ திங்க் ஆமாம் டிஎஸ்பி சார் கிட்ட தான் நான் ஃபஸ்ட்டு தீபக் ப்ளூ சரிலேரு நீ கெவருன்னு ஒரு Ah. மகேஷ் பாபு அவரோட படம், அதில் ஒன் சாங் ஐட் சாங். அண்ட் ஐ டோல்ட் ஹிம் சார் ஐ எம் பிளானிங் டு சேஞ்ச் மை நேம். ஹி செட் நல்லா இருக்கு, கேட்சியாக இருக்கே. Ah. அப்படியே தான் அவருக்கு என்ன ப்ளூன்னு தான் தெரியும். Okay. ஸோ இட் ஒர்க்ட், அவ்வளோதான். Wow. ஸோ நவ் மை லாஸ்ட் அரவுண்ட் 200 songs are all Deepak Blue. Ah. அது அந்த முன்னாடி சாங்லாம் were you able to link it to this So that is a big task. Ah. Right now only on Spotify I've been able to Yeah. get everything together, but I need to again approach all other platforms. ஆமா, correct. It's a huge task. So right now if you're checking out my songs, so check it out as Deepak as well as Deepak Blue. Correct. Yeah. Very nice. So உங்களோட ஜேர்னி வந்து ஆஃப் யூனோ சிங்கிங் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு? சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, சின்ன வயசுலேருந்து வேறு வழியே இல்லாமல் மியூசிக் கிளாஸ் போனதாக இருக்கட்டும், Okay. அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் அது பிடிக்க ஆரம்பித்ததாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேஸட்ஸ் இருக்குது டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மை செல்ஃப் அலாங் சைட் மியூசிக். Okay. ஸோ அப்படி யோசிக்கும்போது ஒரு பாயிண்டில் வந்து வேறு ஏதாவது பண்ணலாம், இது இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இது இல்லாமல் இருக்க முடியலங்கிற அந்த ஷியோரிட்டி வந்து திருப்பி வந்ததெல்லாமும் என்னோட லைஃப்பில் இருக்குது. Okay. ஸோ அது மாதிரி வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் மியூசிக் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் இன் யோர் மியூசிக் இன் மை லைஃப், வீட்டில் அப்பா அம்மா நிறைய பாட்டு கேட்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இந்த டேப் ரெக்கார்டர் ம் has been part of my life for a very long time. அப்பா நிறைய பழைய தமிழ், நிறைய பழைய ஹிந்தி, ம் நிறைய இங்கிலீஷ் ஆ இதுவும் ஓடும் எங்கள் வீட்டில். இந்த மாதிரி 3 லாங்குவேஜஸும் நிறைய தட்ஸ் நைஸ். பழைய பாட்டு நிறைய ஓடும். இன்ஃபேக்ட் நான் பயங்கரமாக ஃபேசினேட் ஆகி கேட்ட பாட்டு வந்து இப்போ வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங்ஸ் இஸ் லைனல் ரிச்சியோட ஹலோன்ற ஒரு சாங். Hello. Yeah. அண்ட் ஜார்ஜ் பென்சன்ஸ் நத்திங்ஸ் gonna change my love for you. அது வந்து நான் ரொம்ப சின்ன வயசு எனக்கு மீனிங் கூட தெரியாமல் அது இதெல்லாம் ஓடி இருக்கு. Okay. நிறைய கிஷோர் பாடல்கள் ஓடி இருக்கு. நிறைய தமிழ் ராஜா சார் ஆப்வியஸ்லி. Of course. அண்ட் அப்படி தான் சின்ன வயசில் நிறைய பாட்டு அம்மாவும் பாடுவாங்க. அம்மா இஸ் அ வெரி ஷை சிங்கர். ம் அவங்கள ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் கோவிட் தான் அவங்க நிறைய இப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இந்த மாதிரிலாம் அட்டென்ட் பண்ணி நிறைய only now she's discovering that side of herself. Wow. But she's been a very shy singer. எங்கள் அம்மாவோட அம்மா எங்கள் அஜ்ஜி, we call her அஜ்ஜி. So she no more, but she was a AR artist அப்போ. So Oh. maybe that is there somewhere. But only I'm the only guy in the family to sing after that. Okay. அண்ட் சின்ன வயசுல நிறைய இந்த பஜன்ஸு இந்த மாதிரி. ஏன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க எப்போவுமே எங்கள் ஏரியாவில் கரண்ட் கட் ஆனால் நான் தான் ஐல் பி த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபார் த ஸ்ட்ரீட். Oh. எல்லோரும் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்துடுவாங்க, எல்லாம் சுற்றி பாட வைப்பாங்க, ஆல் தட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப். அண்ட் பட் நான் சீரியஸாக மியூசிக் எடுத்துக்கிட்டது ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐம்
still very serious about it. But என்னது இப்படி சொல்லிட்டீங்க? I'm saying college definitely yes. College was a new life opened up for me with my music. அது வரைக்கும் I was more of சும்மா பாடுறது. But then காலேஜில் attending these, I mean, like everybody else, I think culturals, Yeah, it opens out one new world for you. absolutely. And that's when you start enjoying attention. That is one of the main factors for all of us singers. Absolutely. When people come and tell, hey, you have a nice voice, it's nice. Yeah. And அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது, and then a couple of reality shows. In hindsight, maybe couple of the reality shows I was part of, அப்போ I could have taken it more seriously. For me, that was more of a fact finding thing. மாதிரி போய் என்ன பண்ணலாம், எப்படி பாடுறோம் சும்மா பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் போனது. Right. And so I was part of Super Singer season 3. After that, that's when I actually started taking music seriously. In the, I don't know if people remember that, but back in those days, oh my god, I feel old. Okay, it was not back in those, it's just 2013. So 13-14 la we still used to have CDs. Yeah. We used to cut. I remember cutting a CD and அந்த ஒரு 5 பாட்டு டெமோ பண்ணேன். அதில் எனக்கு ஹிந்தி அப்போ ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். ஆனால் எந்த தைரியத்துலன்னு தெரில, I did a couple of Hindi songs also. தென் தமிழ் 2 பாட்டு, தெலுங்கு 1 பாட்டு, அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு டெமோ கிரியேட் பண்ணி மெயில் ஐடிஸ் அப்போ தான். மெயில் இல்ல, இப்போ நம்ம அந்த சிடியை வந்து சிடியில் போய் போஸ்ட் இல்லை, சிடியில் டைரெக்டாக போய் மீட் பண்ணும்போது கொடுக்குறது. சில பேரோட மெயில் ஐடிஸ், இமான் சார் மெயில் ஐடிலாம் கொடுத்தாரு அப்போ. So I remember Vijay and sir replied to my mail. So I sent it to him and he replied, nice voice, we'll work soon. And then luckily that happened with Vijay and sir. So one of the few people who actually responded and called me immediately. Wow. So our first கூப்பிட்ட ஒரு படம் வந்து I think யுவன் யுவத்தின்னு ஒரு படம். அதில் கார்த்திக் பாடிந்தார். அதுக்கு I had sung a track. I remember he had a studio in Gil Nagar. Okay. It was some pretty late in the night. I had a bullet and it was raining. அங்கே போயிட்டு I was like, that was my first big recording for me. நான் பயங்கர நர்வஸாக போயிட்டு ஃபுல் அப்படி வேர்த்து உட்காந்துமா. அவர் வந்து ஜாலியாக வந்தார், ஷார்ட்ஸ் ஒரு டிஷர்ட் போட்டு தீபாக்கெலாம் சொல்லிட்டு பயங்கர சில்ட் அவுட். He made me feel so comfortable. I remember he gave me on Red Bull. என்ன இவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கீங்க, கொஞ்சம் சில் பண்ணுங்க, ஒரு ரெட் புல் குடிக்கிறீங்களான்னு சொல்லி ரெட் புல்ல குடிச்சு, யூ வில் ஹாவ் ஒன் பிக்சரில் மியூசிக் எல்லாம் இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு அதை அப்படியே உடச்சி அவர் பயங்கரமாக என்ன he tried to make me very comfortable. I remember he said, இவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கீங்க. Then we recorded a couple of tracks. I think the movie's name was Yuvan Yuvati. அதுக்கு பாடினேன். பட் அண்ட் அவர் கேட்டு இது லைக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, பட் திஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ராக், பட் நான் டெஃபினெட்லி ஐ கால் யூ ஃபார் சம்திங் அப்படின்னாரு. அண்ட் இன் அ கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ் ஹி கால் மீ. யூஸ்வலாக அது மாதிரி வில் ஒர்க் டுகெதர்னு வாங்க, தென் இட் நெவர் ஹேப்பன். பட் with Vijay and Nisas, I'm very very grateful always to sir for giving me my first song in Tamil. அது வந்து நான் அவரோட, அதுவும் அவருக்கும் அது that was a milestone movie இல்லை, because he was acting, that was his first movie as an actor. ஸோ நானில் வந்து இந்த தினம் தினம் நான் சாகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பேத்தோஸ் மெலடி, பேத்தோஸ் ஞாபகம், I tell you one more story later. So it was a pathos song and அவ்வளோதான், அங்கேருந்து மை கெரியர் ஸ்டார்டட். ஃபென்டாஸ்டிக், சூப்பர். ஸோ இப்போது எனக்கு ஒரு க்யூரியஸான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் எப்போவுமே. ஸோ ஒரு வைரல் சாங் வந்துருச்சு, ஒரு ஹிட்டு கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா, பீப்புள் வில் பி லைக், ஓ திஸ் பர்சன் has given this hit, and sometimes a few people sadly become one song wonder. And then அந்த ஒரு உங்களுக்குன்னு நீங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் நிறைய பாட்டு பாடியிருப்போம், பட் நமக்குன்னு ஒரு பிரேக் கிடைக்கிறதுன்றது ஒரு சாங்காக இருக்கும். ஸோ நம்ம எவ்வளவோ பாட்டு பாடிட்டுருப்போம், நோ மேட்டர் ஹவு மச் த சாங் கோஸ் ஆர் டசன்ட் கோ, நம்ம பேர் தெரியாது, மாதிரி நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும். பட் ஒரு பிரேக்குன்னு கிடைக்கும்போது இந்த பாட்டும் ஹிட்டாக இருக்கும், நம்ம பேரும் வரும், நம்மளை எல்லாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க, மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அந்த பிரேக்கில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டுக்கும் உங்களோட பிரேக்குக்கும் இருக்கிற அந்த டைம், அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது?
Uh, And what you consider as a break? அதுவும் okay. நீங்க சொல்லுங்க. So, nice question because in the break concept I think now it doesn't make much of sense. Correct. ஏன்னா இந்த மியூசிக் பிளேபேக் சிங்கர் அப்படின்னு அதுவே doesn't make அதுவே sense. doesn't make sense right now. The last few years I remember so when I came into in the industry in the beginning I was very excited that I'm a playback singer. It was very exciting to see my name Of course. நிறைய பாட்டில் ரிலீஸ் ஆகும்போது எவ்ரி டைம் even now I get very excited when a song of mine gets released. பட் என்னன்னா அந்த மியூசிக்கான ஒரு வேல்யூ ஐ திங்க் இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் sadly. Number of singers have increased, so many talented singers, and நான் ஒரு வாட்டி singer Carnatic who I look up to அவர்கிட்ட I was discussing about this and he was like in one way yes I think we were the last lucky generation because அவங்க டைமில் there are lot more songs in a movie and அப்போ வந்து music was heard than watched. Correct. I think that's a big factor. And அவருக்கு அந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து யூ யூஸ் டு so many singers இந்த பாட்டு இவர் பாடினாரு இவங்க பாடினாங்க அப்படின்ற ஒரு அந்த ரீகால் வேல்யூ வாஸ் வெரி ஹை. ஆல்சோ நமக்கு அந்த பாட்டு புக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ரூபா புக்கு, அதுல அதில் சிங்கர்ஸ் பேர், அந்த கேசட்ல பின்னாடி சிங்கர்ஸ் பேர், அதெல்லாம் ஐ திங்க் இப்போ வரைக்கும் எங்கள் அம்மா அப்பா இவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரேடியோவில் கேட்கும்போது ஏன் இப்போ சிங்கர் பேர் சொல்லலாம்ல அப்படின்வாங்க. பட் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் நோ லாங்கர் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ சினாரியோ. அண்ட் யார் வாய்ஸ்னே தெரிய மாட்டேங்குது. இது வந்து இப்போ என்னோட பாட்டே நிறைய வாட்டி என்ன கேட்பானா இதில் ஓ வாய்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க. தட் ஆல்சோ ஐ ஹாவ் டு சிட் அண்ட் ஆன்சர். ஸோ ஐ கெட் போர்ட் ஆஃப் சேயிங் இந்த செகண்ட் சேனலில் 4வது லைன் செகண்ட் ஹாஃப் நான் தான் பாடினேன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து it gets boring to actually explain, but that's how it is right now. And when going back to your question about this whole break concept, I think இப்போ right now what is more important is not how many songs you sung, but எந்த சாங்ல உங்க ஃபேஸ் தெரியறது. Where does your face how or I would say உங்க மூஞ்சி தெரியுற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கணும், or you should be in that song, you should be promoted in that song. That's when it actually becomes a break. So at the end of the day, don't you think இப்போ நம்ம ஒரு சோஷியல் மீடியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், no matter how much of an opening it has given to a lot of passionate artists, people out there, sometimes you're also fed to watch whatever yeah, but I think அது எப்போலேருந்தோ that's how it's been since I remember, I don't want to mention songs, but there's ஒரு popular channel I remember seeing a song again and again. correct oh yeah, every breakல அந்த பாட்டு வரும், போட்டு தாக்குனா I remember இந்த பாட்டு என்ன, இந்த பாட்டு நல்லாவே இல்லையே, பட் ஆனால் it somehow grew on to me. I was like டேய் எப்படிடா பாட்டு இது டபுள் மீனிங் கூட இல்லையடா, ஸ்ட்ரெயிட் மீனிங் தான் இது வந்து. Yeah, so yeah, now that I look back, yes, it makes sense. நம்ம வந்து இந்த மியூசிக் சேனல்ஸ்லாம் வந்து திருப்பி ஃபோன் பண்ணி வந்து கேட்குறவங்க கூட அதே பாட்டு கேட்பாங்க. ஓ யா, அது வந்து அது ஹியூமன் தி பிரெயின் தான். கீப் லிசனிங் டு தி சேம் திங். Is everybody knows that tune. Yes Everybody knows washing powder. That's because you listen to it so many times. And அதுதான் இப்போ டேப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் ஐ திங்க் தட் இஸ் நேச்சுரல். And that's a great strategy to make your music popular. Correct. Which also has to have the backup of ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போ வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் நீங்கள் நல்ல சிங்கராக இருக்கிறது ஹவுஸ், ஐ மீன் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் கான்செப்ட் தான் இப்போ ரைட் நோ. How are you able to put a team together? Now as a singer I need to double up. I just cannot be a singer. I need to double up as a social media influencer. I need to put up versions of songs which I like. It can't be just my so it's either there are two things. Either you be very 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 strong
அண்ட் ஸ்டிக் டு இதுதான் எனக்கு பிடிச்சது தான் நான் பண்ணுவேன். அது கான்சிக்வன்சஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே. தட்ஸ் அ கிரேட். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு பி தேர், இட்ஸ் அ கிரேட் திங். ஆர் யூல் ஹாவ் டு ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸாக இருந்து தான் ஆகணும். நவ் இட் நோ லாங்கர் மீன்ஸ் வாய்ஸ் நல்லா இருக்குது போதும் இல்லை. யூ நீட் டு டூ ஸோ மெனி திங்ஸ் டுகெதர். யூ நீட் டு பி குட் அட் how do you present yourself, how do you put up your videos, when do you put videos, where do you put those videos. அது மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. and you need to be smart. yeah I get it. ஸோ நீங்கள் வந்து இது சொல்லவே இல்லையா உங்களோட வைரல் சாங், வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்? நம்ம நிறைய அப்படியே எங்கேயோ போயிட்டோம். மை ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் டெஃபினெட்லி ஹேஸ் டு பி ஆலப்புறம் ஃபார் ரஹ்மான் சார் ஃபார் அ வெரைட்டி ஆஃப் ரீசன்ஸ். ஏன்னா ரஹ்மான் சார் கிட்ட நான் I'd been working in his backing team for almost 5-6 years பாடிட்டு இருந்தேன். So Marian was I think one of my earliest yes that that plays no அது we sang நெஞ்சே எழு. oh yeah then நேற்று அவள். ஐயோ நேற்று அவள் I'll never forget that experience. that recording was sublime. அதே மாதிரி அப்போலே நிறைய பாடிட்டு இருந்தோம். and இந்த கோரஸ் செஷன்ஸ் எல்லாம் ரஹ்மான் சாரே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாரா? a few of them. This நேற்று அவள் was very memorableனா ரஹ்மான் சார் was there. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 பேர் through the evening we'd been recording. somebody else had recorded. அப்போ சார் இல்லை. தென் நாங்கள் அப்படியே அங்கே அந்த ரூமில் வந்து ஒரு ஃப்ராஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அந்த மெயின் கிளாஸ் கன்சோல் அங்கே இருக்கும். நாங்கள்லாம் இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தோம். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வெயிட்டிங் போக போக எல்லாம் அப்படியே தலையை சாச்சு. ஸோ வி யூஸ் தீஸ் ஒன் சைட் ஹெட்ஃபோன்ஸ். நோ ஸோ ஐ திங்க் நிவாஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஹி வாஸ் ஒன் வாஸ் வேரிங் தோஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ். எல்லோரும் ஃப்ளாட்டு பிகாஸ் இட் அரௌண்ட் 12:31 இந்த நைட். அப்படியே உட்காந்து ஏதோ சும்மா பேசிட்டு இருக்கோம். தென் திடீர்னு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுச்சு, கைஸ் அப்படின்னாரு. அப்பயும் we didn't realize that was ரஹ்மான் சார். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஏசி அந்த கிளாஸ் எல்லாம் ஃப்ராஸ்ட் ஆயிருது. ஸோ அந்த பக்கம் யார் இருக்காங்கன்னு பெருசாக தெரியல. திடீர்னு ஒரு பீஸ் வாசிச்சு யூ கைஸ் ஹர்ட் இட் ரெடி லெட்ஸ் கோ அப்படின்னாரு. என்ன இது ஒரே வாட்டி வாசிச்சாரு. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் அஸ் டு சிங். அப்புறம் இதில் கமான் கைஸ் யூ கான் பி ஸோ யூ நீட் டு பிக் இட் அப் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னாரு. அப்போ எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஐயோ ரஹ்மான் சார் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு தென் தட் வாஸ் மேஜிக். ஒரு ½ an hour அன்றைக்கி ஈவினிங்லேருந்து 4-5 hours நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து ½ an hour பண்ணி முடித்தோம். ஏன்னா ஹி வாஸ் தேர். அண்ட் தட் வாஸ் நெஞ்சே எழு அண்ட் நேற்று அவள் ரெண்டுமே நடந்தது தட் நைட். ஸோ நிறைய செஷன்ஸ் நான் பஞ்சதனில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆலப்போறானோ சம்திங் லைக் தட். அண்ட் அப்போது ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அது என்ன ப்ராஜெக்ட்டுன்னு பெருசாக தெரியல. பட் ஒரு ஹிண்ட் இருந்தது அவ்வளோதான். அப்போது அது மெர்சல்ன்ற பேர் கூட இல்லை. இட் வாஸ் விஜய் 65 ஐ மீன் ஐ டோன்ட் த நம்பர். ஓகே. ஸோ நம்பரோட தான் அந்த இது இருந்தது. அண்ட் இவர் விவேக் பிரதர் ஹி வாஸ் தேர் டியூரிங் த ரெக்கார்டிங். அப்போவே லிரிக்ஸ் வந்து இட் வாஸ் ஃபயரில். அந்த ஃபஸ்ட்டு லைனே ஒரு கிக்காஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த as in many big projects there's a big gap. ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம மறந்துடுவோம். நம்ம எதுக்கு பாடணும் எப்போ பாடணும் அதெல்லாம் மறந்துடுவோம். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 6 to 8 months ஆயிடுச்சு. அண்ட் லாட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ சங். கரெக்ட். சத்யா had sung. லாட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் had actually sung. பூஜா had sung. இப்போ நான் அவுட்புட் மெயின் சொல்லலாம். நான் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க. ஓகே. அண்ட் திடீர்னு ஐ வாஸ் அட் ஒன் எங்கள் அக்காவோட பொண்ணு ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இருக்கும்போது கார்த்திக்னு இருக்கார் ரஹ்மான் சார் ரைட் ஹேண்ட், கார்த்திக் சேகரன். ஸோ ஹீ கால் மீ அப் சேயிங் கிரெடிட்ஸில் உன் பேர் எப்படி வரணும் அப்படின்னாரு. நான் வந்து கிரெடிட்ஸ் என்ன பாட்டு கிரெடிட்ஸ் தளபதி பாட்டுறா அப்படின்னா எனக்கு அந்த எபிசோடே மறந்து போச்சு. நான் அது என்ன பாடினேன் எப்போ பாடினேன்னு மறந்து போச்சு. நான் வந்து டென்ஷன் ஆகி நிஜமாக சொல்கிறியா ஆமான்னு. அப்படியே எனக்கு ப்ரூஃப் அனுப்பு அப்படின்னு. ஹி டுக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் அவங்க இந்த ஐடியூன்ஸ்க்கு அனுப்புகிற அந்த லிஸ்ட் இருக்கும்ல கிரெடிட்ஸ் லிஸ்ட், அதில் அதை மட்டும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அமிச்சான். இப்போயாவது நம்புறியான்னு.
ஸோ அது வரைக்கும் ஐ வாஸ் நாட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் இட். அண்ட் அப்போ இன்ஸ்டா இல்லை, அப்போது ஃபேஸ்புக் நண்பர்கள் தான் அப்போது. ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய பேர் இது ரீச் அவுட். எனக்கு அப்போது இட் இஸ் வெரி நியூ ஃபார் மீ. நான் ஐ ஆல்வேஸ் பின் அ வெரி ரிலக்டன்ட் சோஷியல் மீடியா பர்சன். அண்ட் அப்போது ஃபேஸ்புக்கில் திடீர்னு ஓவர் நைட் ஒரு ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நம்பர்ஸ், நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் ஆட் ஆச்சு. நிறைய பேர் வந்து அது வந்து எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் இட் வெரி பர்சனல். ஆஸ் இன் அண்ணா யூ சங் ஃபார் தளபதி ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த அட்ரஸிங்கே இட் வாஸ் வெரி நியூ ஃபார் மீ. அப்போ தான் எனக்கு வந்து தளபதி அந்த மேஜிக், அந்த பவர் ஆஃப் சிங்கிங் இன் அ பிக் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் such a big hero, and obviously for somebody like Rahman sir, and the whole experience was phenomenal. And the Mersal audio launch was, I think, one of my best moments in my life. ஏன்னா அந்த எனர்ஜி வாஸ் சம்திங் எல்ஸ். அங்கே நேரு ஸ்டேடியமில் பேக்டா. ஐ ரிமெம்பர் மீ, சத்யா, பூஜா வந்து பிஃபோர் வெண்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் we did one big hug because all of us were like super nervous. Of course. நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆடி போயிட்டோம். ஏன்னா இவ்வளோ பேர் ஏன்னா ஒன்றுமே கேட்கல, யார் பேசுறதும் கேட்கல. இட் வாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் நாய்ஸ். they are all shouting for தளபதி. and அதுவும் லிரிக்ஸ் வேற என்ன வெறித்தனமான இருக்கும். and there's one incident also. we Mersal audio launchல என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்கள் they had actually given us a briefing that we might have to speak, பாடி ஒரு 2 லைன் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கே நாங்கள் வந்து பயங்கர டென்ஷன் ஆகி we were actually rehearsing what we will speak பர்ஃபார்மன்ஸ் முன்னாடி. இதில் என்ன ஆச்சா, அந்த கியூ இன்இயர்ஸில் கேட்கும் கியூ. எங்களுக்கு கியூ நாங்கள் கவனிக்கல. ஸோ we were supposed to enter the stage after some 8 bars or 16 bars. I think 16 bars ஒரு ரிதம் ஓடும். அதுக்கப்புறம் யூ சப்போஸ் டு சிவமணி சார் வாசிப்பார். அதுக்கப்புறம் எங்களோட நானும் சத்யாவும் we need to enter from both sides. நாங்கள் அதை மறந்துட்டோம். திடீர்னு திருப்புன்னு வீடியோவில் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 பேரும் பாதி இதில் ஓடி வரோம் உள்ள. லிட்ரலி வில் ரன் இன் பிகாஸ் வி forgot where we need to come in. And it was one crazy experience. And we also performed in Chennai Nandanam Rahman sir show. That was also great. But so Alapuram will be one of my highlights of my career. Fantastic. So இன்னொரு curious question. நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு ஹிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஹிட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 ப்ரெஷர் வந்து சுற்றி ஒரு பில்ட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சாங் முடிஞ்சு அது நல்லா ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம், அது எல்லாரும் பேசப்பட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த பாட்டு நம்ம பாடும்போது நீங்கள் அந்த ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? உங்களுக்குள்ளேருந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை உங்களுக்கு அவுட் சைட்லேருந்து அந்த மாதிரி ஒரு வைராலிட்டி நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரெஷர் எங்கேயா இருந்ததுக்கா? See, but one very frank thing is, fortunately or unfortunately, இது எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை. கரெக்ட். For a singer, that 3 hours or 4 hours we spend in the studio. After that, we have no control about that. கரெக்ட். அந்த அவுட்புட் இப்போ நான் வந்து இந்த வாய்ஸ் வச்சு ஒரு இது பாடி கொடுத்துட்டல, அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும், எப்படி போகும், அது so many factors are there for it to actually reach this hit. இது கரெக்ட். அண்ட் இது எதுலையுமே என்னோட கண்ட்ரோல் இல்லை, அதுக்கப்புறம் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே இல்லை. ஸோ பிகாஸ் there have been lot of songs like that which பாடும்போது I have thought, இது செம்மையாக போகும், இந்த பாட்டு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் நிறைய வாட்டி நினச்சிருக்கேன். பட் என்ன ஆகும்னா, just for example, you sing a song, so the team needs to realize that this song they want to promote. Correct. There is one big thing there. இந்த பாட்டை நான் ப்ரொமோட் பண்ணலான்னு அவங்க சூஸ் பண்ணணும். அந்த பாட்டு வந்து வீடியோ நல்லா ஷூட் பண்ணணும், அந்த வீடியோ அவுட்புட் நல்லா வரணும். இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் அதை நிறைய வாட்டி நான் சூப்பராக இந்த பாட்டு இருக்கும்னு நினைக்கும்போது அந்த பாட்டு படத்துலேயே இருக்காது. தட் இஸ் ஹேப்பன். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தெலுங்கு படத்தில் there was a version which I sang, ஒரு பெரிய ஸ்டாருக்கு, and that song was there on YouTube. It released for on an important day. But then the song அதோட டீசர் மாதிரி ஒரு பல்லவி வச்சாலும் பாடியிருந்தேன். It was a big thing.
But then when the main song came, it was replaced. Okay. But ஃபன்னிலி இந்த வருஷன் யூடியூப்பில் இருக்குது, ஆனால் இதில் என் பேர் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. தெர் ஹவ் பின் டைம்ஸ் வென் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக. ஸோ இஃப் இட்ஸ் மென்ட் டு ஹேப்பன், இட் வில் ஹேப்பன். அது வெதர் யூ பிலீவ் இன் தட் ஆர் நாட், ஆஃப்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ வில் பிலீவ் இன் தட். இல்லை சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, இது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஓ இவரை கூப்பிட்டா நம்ம வந்து சாங் ஹிட் ஆகிடும், அந்த படத்துக்கு வந்து ஹிட் ஆகிடும், அந்த மாதிரி சிங்கர்ஸை வந்து கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இஃப் யூ கிவ், யூ ஸ்டார்ட் கிவிங் ஹிட்ஸ் அண்ட் தெல் பி லைக் ஓகே, நம்ம சித் ஸ்ரீராமை கூப்பிட்டுலாம், நம்ம வந்து பிரதீப் குமாரை கூப்பிட்டுலாம், நம்ம தீபக் ப்ளூவை கூப்பிட்டுலாம், அந்த மாதிரி இட் ஹேப்பன்ஸ். பட் அது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்காது. தெர் வெரி ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் தெம். அண்ட் இப்போ நீங்கள் சொன்ன பேர் எல்லாமே சித் ஸ்ரீராம், பிரதீப், இவங்கெல்லாம் தேர் ஆர் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப். ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி தட் தெர் ஆர் ஸ்டில் those singers. They are a guarantee in an album. There are very few right now அந்த மாதிரி. கரெக்ட். அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய படத்தில் அவங்க பேர் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இட்ஸ் நவ் வெரி லெஸ் இன் நம்பர். அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் அட்லீஸ்ட் தெர் ஆர் ஃபியூ ஆஃப் தம் லைக் தட் ஹூ ஆர் டெரிஃபிக் சிங்கர்ஸ். பட் ஐ திங்க் இப்போது அந்த மாதிரி தட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் அ லாட். And especially for male singers, we don't get to sing many songs. Male singers. I have a counterpoint to that. Okay. Because you see a lot of music directors singing, a lot of actors singing. You don't see a lot of female composers. You don't see a lot of female actors singing songs. But I have a counter to that also. There it is mostly எப்படி சொல்றது, ஒரு மேன் டாமினேட்டட் கதை தானே நிறையா இருக்குது. ஸோ நிறையா மேன் பாடுற மாதிரி தானே இருக்குது. ஸோ நிறையா வாய்ப்புகள். பட் நோ இப்போ this is a very recent phenomenon. I would say the last, I think post COVID தான், where number of songs have gone down majorly. Absolutely. In an album there's maybe 2 or 3. And நானே நிறைய I've sung songs where it's not there in the movie, or it is more of ஒரு filler or montage. அது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, when there's a song in a montage, it doesn't really get established. Yes, because அது மாண்டாஜ்ல இருந்ததுன்னா வெளில போட்டாங்கன்னா கதை வெளில போயிடும். கரெக்ட். அண்ட் அதே மாதிரி சில வாட்டி அது வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஒரு சீன் நடக்குது, நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, அதை வந்து காட்டுறதுக்காக அந்த ஒரு பாட்டு இருக்கும். அண்ட் you take these promotional songs, no, a song, there's only 1 or 2 songs as a promotional thing for the movie. Correct. அதுலயும் வந்து it's usually the music director singing, or another popular music director singing for this composer, or it's a popular actor singing for this. Correct. So that's the trend right now. So that's why I'm saying இப்போ female solos, at least they are there, a few of them are there right now. ஃபீமேல் ஒரு பெப்பி நம்பர் அந்த ஸ்பேஸ்க்காவது இருக்கு. அங்கே மியூசிக் டைரக்டர் இஸ் நாட் ஏபிள் டு சிங், தேர் another female singer is getting a song. Correct. So I would say ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா, right now the number of songs have reduced. The whole picture is changing, and I think we need to start looking at other forms of expressing yourself through music, like your indie singles, or எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஓன் சாங்ஸ் பண்ணுறது தான் ஐ திங்க் த சேஃபஸ்ட் திங் டு டூ, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிட்டிங் அண்ட் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் த சினாரியோ. திங்க் நம்மளே அந்த சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் த வே டு கோ. கரெக்ட். பட் ப்ளூரலிசம்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ முன்னாடி வந்து நம்ம பாட்டி தாத்தாலாம் சொல்லியிருப்பாங்க, எங்கள் அம்மா அப்பா கூட சொல்லியிருக்காங்க, ரேடியோவில் வந்து போட்டால் கூட இந்த வாய்ஸை கேட்டாலே யாருங்கிற இது தெரிஞ்சிருது, உங்களோட இதெல்லாம் தெரியவே மாட்டேங்குது, நீங்கள் என்ன இது அப்படின்னு. ஒரு பக்கம் நம்மளோட மியூசிக்கோட சவுண்ட்ஸ்கேப் அதெல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற, ஒரு இம்ப்ரூவ்ன்றதை விட ஒரு மாதிரி விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதோட வளர்ச்சி. ஸோ அந்த ஒரு பக்கம் நம்ம அப்படி இருந்தால் கூட, இன்னொரு பக்கம் வந்து ப்ளூரலிசம், நிறைய பேர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய சிங்கர்ஸ், நிறைய முன்னாடிலாம் வந்து ஐயோ சினிமாலலாம் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பிம்பத்தெல்லாம் உடச்சி, ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் எல்லாம் உடச்சி, நிறைய பேர் ஈவன் பிஹைண்ட் த சீன் வந்து மியூசிக் ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்லை, ஐ திங்க் like everything you're talking about pluralism, I'm talking about duality, where you have the pluses as well as the minuses. Of course. As in ekkachekama avenues have now increased. Now I would say, like when I started
so my whole aim was to become a playback singer. ம். That was it started in 2013. இப்போ 12 இயர்ஸில் பார்த்தா அந்த பிளேபேக் சிங்கர் ஆகணுன்றது இப்போ நவ் இட்ஸ் நோ லாங்கர் ரிக்வயர்ட். நீங்கள் பிளேபேக் சிங்கர் ஆகணும்னு அவசியமே இல்லை ஃபார் யூ டு கெட் இன் டு த லைம் லைட். Correct. There are so many avenues where you just you keep doing a day job as well as you do this. ஏன்னா I remember so many times நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் இந்த because I was working in a corporate till 2015. So I did my masters. அதுக்கப்புறம் 6 years I worked. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுல் டைம் மியூசிஷியன் அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப யோசித்தேன். அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி பிகாஸ் ஐ ஹேட் குட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டால தான் ஐ டுக் தட் ஸ்டெப். ஏன்னா அப்போ வந்து இட் வாஸ் அ பிக் கேம்பிள் ஃபார் மீ. ஏன்னா நம்ம ஒரு ரைட் யூ பின் தேர். ஸோ வென் யூஆர் இன் அ கார்பரேட் ஸ்பேஸ் அண்ட் இந்த மாதம் இந்த டேட்டு ஒரு சேலரி ஒன்று வருது, அது ஒரு பெரிய சேஃப்டி நெட். அண்ட் அது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி காசே கொடுக்க மாட்டாங்க, கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியாத ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கும். அது தட்ஸ் a podcast topic for another day. பட் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது இட்ஸ் a leap of faith தான். பட் இப்போ ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ரியலி நீட் டு ஈவன் go to that extent because you can do so many things because of the advent of social media. I know so many people on social media who are famous, who do a great job. They have a day job, they work as well as they pursue their music so well. And I think these are all the pluses of things how they've panned out to be. And நீங்க சொல்ற மாதிரி when you talk about the different the way like something, this whole recording scape, no, I would say, I mean, if you ask me, one thing is maybe I feel bad that we are consuming so much of content right now, and so much of content, and it's like அதால அந்த ஹோல் ரிட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மி ஆகுது. நான் வந்து எனக்கே நோட்டீஸ் பண்ணேன். நான் ஒரு ரீல் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் தட் ரீல். எனக்கு இந்த பேக் ஆஃப் மை மைண்ட் ஐம் சேயிங் டு மை செல்ஃப் லைக், ஓ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாரு, வாட் இன்ஃபர்மேஷன் அதே சேயிங், லெட்ஸ் வாட்ச் இட் அப்படின்னு என் பேக் ஆஃப் த மைண்டில் சொல்லுது. பட் என் ஃபிங்கர் வந்து இப்படி போகுது. ஐ வாஸ் லைக் லிட்ரலி அந்த பேயெல்லாம் பார்த்தா ஒரு நிமிஷம் பேயெல்லாம் பார்த்தா மீன்ஸ் பேய் இருக்கிற மாதிரி உணர்ந்தா ஒரு ஃபீல் வரும்ல, பயந்துட்டேன் நான். ஐயோ நம்ம என்னடா பண்றோம், அது நமக்குள்ளேயே அந்த டியூனிங் வந்துருச்சு. வேற நம்ம இவ்வளோ பேசுறோமே நமக்கே அந்த பேஷன்ஸ் இல்லை. எக்ஸாக்ட்லி then there's no point in saying retention span attention span கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் 20 செகண்ட்ஸ்ல கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படி. ஆமா. ஸோ அது இது இப்போ என்ன, how do we tackle this, or how do we use this to our advantage தான் பார்க்க முடியும். we can't sit and keep complaining and saying எங்க காலத்துல நாங்க வந்து சிடில கேட்டோம், இப்போ வந்து see music itself is now being consumed in a different way. It's no longer being heard. We're watching music. We're watching the first a new song comes out, நம்ம யூடியூப்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறோம், நம்ம ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்கறது இல்லை. So when that is the case, then you need to move with the times. Absolutely. So நீங்கள் a couple of reality shows அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. Super Singer 3 is a huge part of your life. So usually நம்ம being alumni of Super Singer, நமக்கு வந்து எப்பவுமே அந்த சூப்பர் சிங்கர் முடிஞ்ச ஒரு வருஷம் the golden era of our life-ஆ இருக்க சான்ஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு. அதாவது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நிறைய பேர்கிட்ட இந்த கால்ஸ், நம்மளே வந்து ஒரு புதுப்பிச்ச ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோட நம்ம வந்து நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுவோம். ஓ நம்ம நிஜமாவே நம்ம பாடுறோம் போல இருக்கு, இவ்வளோ பேர் சொன்னால் உண்மையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஸோ a lot of things changes after a show, especially at least to me it did. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு நிறையா வாய்ப்புகளும் கிடச்சிது. தேவ்ஸ்ரீ பிரசாத் சார் கிட்ட பாடுறதுக்காக இருக்கட்டும், ராஜா சார் கிட்ட பாடுறதுக்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஆஃப்டர் சூப்பர் சிங்கர் அந்த இது முடிஞ்சுதான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஷோஸாக இருக்கட்டும், அதுவாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்தோடனே ஒரு பாயிண்டில் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கும், நிறையா நம்ம பண்ணியிருப்போம். தென் ஒரு ஒரு கேப் இருந்திருக்கலாம், ஒரு அது குறையிற ஒரு இதையும் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த ஃபேஸை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? உங்களுக்கு அது நடந்ததா முதல்ல? அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? எனக்கு ஆக்சுவலி நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. எனக்கு நான் சூப்பர் சிங்கரில் நான்
this is 2013, Right, 12, right. 13 or 11, 12. I might be wrong. But Super Singer 3, Right, yeah. that was the season. And Enga season was pretty popular because Engaldu, it was a very long season. Yes. Almost a year. More than a More year. than a year. Yeah. ஏன்னா நாங்கள் இந்த ஆடிஷன்ஸ் இதெல்லாம் இதுலேயே வந்து எங்கள் ஆடிஷன்ஸ் they were all part of the telecast. Correct. We went through almost I think easily around 17, 18 rounds of auditions only, yeah. அதில் தான் even now எங்கள் group we are still very close, we are still Yes, very yes. connected because நாங்கள் almost college படிக்கிற மாதிரி சேர்ந்து வாரம் 3 நாள் we used to hang out together every week. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்களும் அப்படிதான், எங்க சீசனும் அப்படிதான். ஸோ அப்படி இருந்து தென் நான் சூப்பர் சிங்கரில் இருக்கும்போது I was doing I was working in a company and this was also happening and for me it was more of a very ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்னதான் நடக்கும் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி. And I remember I got eliminated in the top, so we went to this in the செட்டுக்கு போகிற அந்த ரவுண்டு. I got eliminated in the top 18. I was the second person to get eliminated after we went to the sets. Top 20லேருந்து 18. And அதுக்கப்புறம் எங்கள் எலிமினேஷனுக்கு அப்புறம் 2-3 இதுக்கு அப்புறம் then they brought in contestants from அப்போ தான் அந்த foreign Praveen Saivi, correct, Praveen and a lot of them. And I remember Anand sir telling me நீ இந்த மாதிரி if you're going to be like this, you have a nice voice, a lot of pluses, but if you're going to be so relaxed about all of this, then don't take it up as a profession என்கிட்ட சொன்னார். I remember that advice he gave to me separately. How sweet. எனக்கு நான் வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலி அந்த நேரத்துக்கு நான் ரொம்ப டிசப்பாயின்டேன். என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு, தயவு செஞ்சு வேலையை ஒழுங்காக பண்ணு, ஃபுல் டைம்லாம் இறங்காத, இட் டசன்ட் சூட் யூ அந்த மாதிரி சொன்னார். எதுவும் வாட் he meant was you need to take it more seriously. So maybe that indirectly helped me because that was when I actually started looking at myself a bit more seriously. Then I started getting demos. I remember before the season ended, I'd already sung in a couple of movies. So for me personally, I felt good. That's nice. At that time, becoming a playback singer used to be a big thing. Of course. So, and that's what happened. Yeah. And அதுக்கப்புறம் definitely it helped me because a lot of people knew me by name, like what happens in a reality show. Correct. And அதுக்கப்புறம் there was this couple of T20 correct. that was a lot of fun. We actually tried out a lot of stuff. அந்த விஷயத்துல சூப்பர் சிங்கர் really helped me a lot. And more than actually my main season, this T20 was very useful for me career wise because many people, oh, you in the Deepaka abdi and ஒரு recognition, it helped me that way. And I would say அதுக்கப்புறம் தான் I really started taking my singing a bit more seriously. And நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டெமோஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு path. So till 2015 I was working and I was doing both simultaneously and it's all well after that. Fantastic. So how do you think a music director, casts or, calls one singer for a song? இப்போ நான் கேட்ட மாதிரி ஒரு ஹிட் கொடுத்துட்டாங்க, அடுத்தது இவங்க வந்தால் ஹிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து இவங்க இந்த புஷ்பா பாட்டு பாடியிருக்காங்க, ஸோ இந்த வாய்ஸ் எனக்கு இந்த வாய்ஸ் வேணும், ஸோ ஐ டூ திஸ், இவங்கள நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் வாய்ஸ் மாத்திரமே யூஸ் பண்ணி அது you get typecast is what you're saying. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதை மட்டுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளோட மிச்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு போகலாம், இல்லை இதில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ இப்போ எதனால ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வந்து ஒருத்தரை கூப்பிடுவாங்க, இது ஒரு அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வேணும். ரெண்டாவதுக்கான இந்த டைப் காஸ்ட். ஸோ அகெயின் ஃப்ரம் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லைக் எனக்கு ஜெனரலாக என்ன இருக்குன்னா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சாங் நல்லா பாப்புலர் ஆகிருக்கு, அதுலேருந்து there have been calls. Initial stages you need to approach people. I mean, that's what I did. Approaching people. So you have managers, you have vocal coordinators. So you talk to them. And for me, எனக்கு personally, I was part of a lot of backing sessions for many composers. And அதுலேருந்து சில வாட்டி பாடும்போது, so that has happened, எனக்கு அது நடந்திருக்கு.
I used to find the backing sessions a lot of fun because again you're hanging out with your friends and doing something which you like இல்ல. And அதில் நிறைய எனக்கு இந்த மைக்கிங் எக்ஸ்போஷர் லைக் எங்கே எப்படின்னா என்ன ப்ரொஜெக்ஷன் ஆல் தட் ரியலி ஹெல்ப் ஃபார் மீ. Absolutely. And there's one more important factor where sound engineers, the recording engineers have Yeah. been a huge factor in my career. Correct. Lot of my so I value recording engineers a lot. I always believe that it's like during a session number composer, the recording engineer and the singer, there is a big chemistry between the recording engineer and the singer. And the chemistry on a match ஆயிடுச்சுன்னா Correct. it works big time. Absolutely. So I always believe that they are very important for you to sound how you are sounding. Correct. ஏன்னா அவங்க they know what takes are nice, they know, so it's very important to get comfortable with them. கண்டிப்பா. And many times நிறைய projects வந்து even if the music director has not heard my voice before, there have been a lot of great engineers who have recommended suggested why don't you try this person, why don't you try this voice, so they have played Phenomenal. Very இதை nice. நான் ரீசெண்டாக இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணோம், இதை கேளுங்க. So that has happened to me a lot. And once that happens, then the composer gets to know you better. And then so I worked with lot of composers and நிறைய நான் பார்த்துருக்கிறது இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயங்கள். And sometimes what happens is நீங்கள் சொல்கிற அந்த டைப் காஸ்ட் definitely happens because many of my songs have been hero entry, these powerful ones. Powerful songs is what a lot of people associate me with. In the grunge, all that I discovered that I could try all that also அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. சில வாட்டி நானே with some composers I request, can we try something, அடுத்த வாட்டி please let me know if there is a melody, I want to try a melody. Yeah. So on one side you cannot really complain because I think if there's a signature, உங்களுக்குன்னு ஒரு signature ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா நல்லது Why தானே. not? Yeah. There's always other ways you can do things you like. Absolutely. Now in fact that's why like மெயினாக எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ மெலடி ரொம்ப க்யூட்டாக கேட்பாங்க, நீ அவங்ககிட்ட கேட்கலாம்ல ஒரு மெலடி பாடுன்னு சொல்லலாமே அப்படின்னு. லைக் தட்ஸ் நாட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ that happens. Even I wish I can sing a lot more melodies. So then I decided, okay, let me try. So I have, after COVID, I mean, COVID has been very important, I guess, in all musicians' lives. Because that's when you had your own setup at home. வீட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, அதை ட்ரை பண்ணுறது, all that really helped in that way. Correct. So then I decided, okay, I'll start doing my covers. So I've been a very, very reluctant social media guy. And then I thought, okay, நம்ம சும்மா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லி we can't keep ignoring something which is upon us. That's very obvious. Yeah. உட்காந்து சும்மா பழைய பஞ்சாங்கமே we can't keep saying. So Correct. then I decided, okay, let me do a lot of melodies in my cover version. So all my every once in 2 weeks, 3 weeks I sit with a friend and we jam. Yeah. And so the songs which I like, melodies mainly, so I put it across as cover versions. So that's how I satisfy that andor longing to sing more melodies. Correct. There have been a lot of beautiful melodies which I have sung. Maybe அதில் ஏதாவது ஒன்று in the future, if that clicks, that will also open up. So yeah. Correct. Super. நான் வந்து உங்களை ஐ திங்க் ஃப்ரம் சூப்பர் சிங்கர் 3 when I அப்போ நான் கேட்கும்போது நான் கேட்டது நிறைய மெலடிஸ் தான். ஸோ அதனால எனக்கு இந்த கியூரியாசிட்டி இருந்தது இந்த கொஸ்டின் கேட்கும்போது. கரெக்ட். அண்ட் நான் எனக்கு ஐ யூஸ் டு சிங் a lot of எனக்கு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் சாங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் கமல் சார் பாட்டு நிறைய எடுத்து during super singing, that's what I did, I think. Lot of those kind of songs where you act while singing, no things like that used to really interest me. நைஸ். ஸோ இந்த ஆக்டிங் நான் எப்போவுமே பிலீவ் பண்ணுவேன் தட் எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட், singer or dancer or a painter or whoever that artist is,
அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஆக்டிங் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப இருந்தே ஆகணும். ம். ஏன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு பர்ட்டிகுலர் விஷயத்த நம்ம இமோட் பண்றோங்கும்போது, அந்த ஆக்டிங் ஸ்கில் கரெக்ட். வந்து உள்ளேயோ, வெளியிலயோ வெளில தெரியுதோ இல்லையோ, இட் ஹேஸ் டு பி இன்ஹெரன்ட் இன் அ நம்ம வி பெர்சன். புட் ourselves in those shoes. இன் தோஸ் ஷூஸ் Yeah. ரைட். ஸோ அப்படி நம்ம வந்து நீங்க சொன்ன மாரி என்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, பவன் கல்யாண் அவர்களுக்கு நீங்க பாடும்போது, அந்த ஓஜி கரெக்ட். ஃபயரு அதெல்லாம் பாடும்போது, நம்மளே பவன் கல்யாண் மாரி ஆமாமா. ஃபீல் கண்டிப்பா. பண்ணுவோம். தளபதி மாரி ஃபீல் ஏ பண்ணுவோம். ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு என்னோட ரீசன்ட் சாங் வந்து இப்போ தட்ஸ் கோனா கெட் ரிலீஸ்ட். ஓகே. அது வந்து வரும்போது அந்த பாட்டு பாட அந்த சும்மா வி வர் ஷூட்டிங் ஃபார் தட் சாங் அண்ட் தட் சாங் இஸ் அ வெரி ரொம்ப ரௌத்ரமான ஒரு பாட்டு. ஓகே. அந்த பாட்டு பாடி முடிச்சோன்னா நான் அப்படியே தான் இருக்கேன். ம்ஹ்ம். ஒரு என்ன எல்லாரும் வந்து என்னாச்சு என்னாச்சு எனக்கே எனக்கு தெரியல நான் அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்ட். இதுவா இருக்கேன். ஸோ அப்படி நமக்கு ஒரு பாட்டு வந்து நமக்குள்ள கரெக்ட். போகும். வெரி ட்ரூ. ஸோ இந்த மாதிரி நான் உங்களோட இதை பார்க்கும்போது மியூசிக்கல் தியேட்டர், ஆ. அதாவது இந்த டிஸ்னிக்கு வந்த கேரக்டர்ஸ், கார்ட்டூனிஷ் கேரக்டர்ஸ், அதோட அனிமேட்டட் கேரக்டர்ஸ், கரெக்ட். இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க பாடுறது அது எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு யூனோ? To be very frank, it's one of my favorite things to do வெரி as நைஸ். as a as a singer, and I've been lucky to be part of a lot of projects like that where அது என்னன்னா அது ஒரு மாதிரி you go out of your skin. யா. So I did Frozen to Olaf. ஓ யா. Olaf-ஓட வாய்ஸ் நான் பாடினேன். For me that was very new. So I think a lot of credit goes to somebody like SP Abhishek, who's a friend of mine, he's a terrific vocal supervisor. He works with a lot of people, and he was the one who actually suggested நீயே ட்ரை பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி. இது எந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க பண்ணது? தமிழ் தெலுங்கு தமிழ் and Frozen Telugu. 2ல that was one of my first big ஆ. projects. In fact so இதுல one nice thing I like about all these projects is you have to audition. யா யா இது யா. எல்லாத்துக்கும் லைக் டிஸ்னி, நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஆல் யுவர் ஓடிடி இந்த Right, மாதிரி right. மியூசிக்கல்ஸ்க்கு கரெக்ட். யூ நீட் டு ஆடிஷன். நீ யாரா இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு ஆடிஷன் பிகாஸ் யுவர் வாய்ஸ் நீட்ஸ் டு ஃபிட், தட் யுவர் வாய்ஸ் கேரக்டர். நீட்ஸ் டு டிரான்ஸ்லேட். நோ, ஆமா. அப்பதான் இட் கெட்ஸ் ஓகே. ஸோ தெர் ஹவ் பின் லாட் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்ஸ். I remember auditioning for Rapunzel once. Ah. Oh yeah, yeah. And so he was the one who suggested, and I was like, so if you I mean, maybe if you check that out later, Yeah. that voice will be natkaloda, Oh. it will not be natkaloda. Ah. You'll have to go out of your skin Yeah, I and have do to it. mimic, yeah. That எனக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப பிடிச்சது பண்ண. Mm. இட்ஸ் லைக் நம்ம அந்த காஸ்டியூம் போடாம நம்மளே Super. பண்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ். Encanto. Ah. Encanto I did two characters. Mm. I did Bruno. Oh. Oh. So Brunoட character in one language, Ah. and there's one we don't talk about Bruno. Ah, no, yeah, yeah. no, no. அதுல ஸ்டார்டிங்ல so there are அந்த multiple. இவங்களோட It's my husband. wedding day. Ah, அந்த that Felix one. ன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். So I did that in one language, in Telugu and one in Tamil. Oh. எப்படி இருக்கும் அந்த லிரிக்ஸ்? అది నా పెళ్లి రోజు அப்படி ஏதோ வரும். ஆகாசம் மேதலேரே no clouds are loud in the sky அந்த மாதிரி ஏதோ வரும். I mean I don't remember those lyrics. Wow. And thunder urumu அப்படிலாம் வரும் for thunder. Oh. And so there are a lot of dynamics. இது அமைச்சப்பே அது மாதிரிலாம் வரும். It's a lot of fun. I did that. Then I did Netflixல ஜிங்கிள் ஜாங்கிள்னு ஒரு கிறிஸ்மஸ் ப்ராஜெக்ட். தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட். இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் an evil mad toy maker. அவரோட பாட்டு இஸ் த வில்லன். அண்ட் அந்த பாட்டே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாட் ஆஃப் கிமிக்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ. அண்ட் தட் வாஸ் ஃபன். தென் my most recent was Mufasa Lion King Part 2. Simba and Taka, the main two characters. So Taka is this, he goes through this entire, he's a very nice guy who becomes a villain. Yeah. So Andamar I had around 3-4 I had 4 songs in that. Yeah. And each of them were like different emotion. One he's a kid, then he becomes an adult. Andamari, so you go through that entire, the journey is very Beautiful. very very satisfying as a singer. No, you get to do a lot of things. நம்ம இப்படியும் பண்ணுவோமான்ற மாதிரி you get to discover more of yourself. Yes. I guess. So, yeah. Fantastic. இப்போ ஒரு சாங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா,
இந்த சாங் சாரி இப்போ ஒரு ஆமாம் சாங் தான் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ ஒரு சாங் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இந்த மாரி ஒரு சாங்க இந்த மாரி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் தான் கம்போஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. அண்ட் இந்த மாரி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் கம்போஸ் பண்ணா தான், இந்த பர்ட்டிகுலர் ஹீரோக்கு இந்த மாரி ஒரு வாய்ஸ நம்ம போடணும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்ஜிஆர், சிவாஜி ஓகே. அவங்க டைமில் டிஎம்எஸ் அவர்கள் பாடினதா இருக்கட்டும். அப்புறம் ரஜினி சார், கமல் சாருக்கு எஸ்பிபி சார், எஸ்பிபி. ஸோ அவர் பண்ண மாதிரி ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த மியூசிக் டைரக்டர், இந்த பர்ட்டிகுலர் சிங்கர், இந்த பர்ட்டிகுலர் ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு மாதிரி ஒரு காம்போ மாதிரி ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அட்வான்டேஜஸ் இன் அ லாட் ஆஃப் வேஸ். எப்படி ஆயிருக்குன்னா, இந்த ஸ்டீரியோ டைப்ஸ்லாம் பிரேக் பண்ணப்பட்டிருக்கு. யார் வேணால் யாருக்காக வேணாலும் பாடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு. ஒன்று யார் வேணால் யாருக்காக வேணாலும் பாடலாம், எந்த மியூசிக் டைரக்டர் வேணால் எந்த ஹீரோவுக்கு வேணாலும் போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ், நிறையா ஸ்டீரியோ டைப்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காம்போஸும் பிரேக் டவுன் ஆகி ஒரு மல்டிடியூடாக பெருகியிருக்கு. ஸோ இப்போது இது எப்படி ஒரு மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அகெயின் ஐ திங்க் இட் கோஸ் டவுன் டு த ஃபேக்ட் தட் நீங்கள் சொல்கிற முன்னாடி இருக்கிற அந்த சினாரியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு படத்தில் ஹீரோ என்ட்ரிக்குன்னு ஒரு சாங் இருக்கும். ஆமாம், ஓகே. கரெக்ட். ஹீரோ என்ட்ரி, தட்ஸ் ஒன் ஜானர். கரெக்ட். இப்போ நம்ம சூப்பர் சிங்கர்லேயே வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தட் வில் பி ஒன் ரவுண்ட். ஆமாம், கரெக்ட். ஹீரோ என்ட்ரி சாங்ஸ், ஹீரோயின் என்ட்ரி சாங்ஸ். அண்ட் ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் தேல் பி அவங்க 2 பேர் மீட் பண்ணிக்கிற ஹீரோயின் என்ட்ரி கூட ஈவென்ச்சுவலி வந்துச்சு. ஆமா. ஹீரோயினை பார்க்கும்போது ஒரு கிண்டல், அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு, அந்த மாதிரி there used to be different scenarios. நான் கூட ஒரு பழைய ரஜினி சார் படம் பார்த்துட்டு இருந்தபோது, அவர் ஏதோ பேக்கை தூக்கிட்டு ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஒரு சிட்டிக்கு வராரோ, இல்லை சிட்டிலேருந்து கிராமத்துக்கு வராரோ, வந்துட்டே இருக்காரு. நம்ம மரத்தை பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி பாட்டு பாடுறாரு. ஆஹா அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் இப்போ யூ டேக் that is not there. There's no hero entry song nowadays. You don't require அவர் ஹீரோ உள்ள வரும்போது அவருக்குன்னு ஒரு பாட்டு வைக்கணும்னு இப்போ அந்த அவசியமே இல்லை. I think that's a good thing because we've got used to, we are able to accept that அது தேவையில்லை, அங்கே ஒரு பாட்டு தேவையில்லை, அவர் அந்த ஊருக்கு வந்தோன்னு ஒரு பாட்டு தேவையில்லைன்ற அந்த அளவுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு. ஆன் த ஃப்ளிப் சைட் யூ டோன்ட் கெட் டு சிங் தோஸ் சாங்ஸ் ஆஸ் அ சிங்கர். ஸோ நீங்கள் சொல்கிற அந்த வாய்ஸ் ஃபார் அ ஹீரோ, ஐ திங்க் ஆல் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸப்பியர்ட். அது இட்ஸ் நோ லாங்கர் ரிக்வயர்ட் ஆக்சுவலி. அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் மோர் அக்செப்டிங் நவ் ஆஃப் வாட் எவர் இஸ் பீங். அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்திருக்கு. ரைட் ஃப்ரம் மியூசிக் டு வாட் வி வாட்சிங், there's so much more sensibility. லைக் முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம், இப்போ பாடி ஷேப்பிங்காக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், ஆல் தட் அந்த அளவுக்கு நவ் வி பிகம் வெரி மெச்சூர் as an audience. So I think all that is a good thing. But yes, as a singer I still feel எல்லாம் ஓகே, லெட்ஸ் ஹேவ் தட். அந்த ஒரு படத்துல ஒரு 5 பாட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும். So that ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்கோம் சிங்கர், there is a huge supply, but it's not equal to the demand, it's not matching with the demand. Correct. ஆல்சோ நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன், இப்போ நம்ம டிஸ்னியே பார்க்குறோம், அது ஏன் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு? அது ஒரு மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது, அதில் ஒரு ட்ராமா இருக்குது, அதில் ஒரு கதை இருக்குது, அதில் ஒரு மாரல் இருக்குது, விச் இஸ் வெரி சிமிலர் டு ஹவு இட் வாஸ் பேக் இன் த டே அண்ட் ஹவு த மூவிஸ் ஆர் மேட். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டைல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம மெச்சூரிட்டின்னு எடுத்துக்கிறதா, இல்லை எப்படி எடுத்துக்கிறது? ஐ திங்க் இது எல்லாமே கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அதான் சொல்ல வரேன். பிகாஸ் நானே as a movie watcher I love watching thrillers. I don't know if I will sit through a lot of, now back to back I can't watch too many commercial movies. Correct. But I can watch a lot of thrillers. எனக்கு அந்த dialogue கம்மியா, visually arresting, or if there's blood, there's a killer on the loose, அந்த மாதிரி தீம்ஸ் தான் நான் எவ்வளோனா பார்ப்பேன். That is my personal taste. But I equally watch a lot of animation. So எல்லாரும் நிறைய படங்கள் இந்த மாதிரியும் மாத்தி பண்ணா இதுவும் இருந்தா நல்லா இருக்கும். If it can actually coexist. Exactly. And I think it's already coexisting. But
Yeah, I mean, we all of us have different tastes. Yeah. இதே மாதிரி தான் ஒரே மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா பாட்டும் மியூசிக்கல்ஸாக இருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்கா ஏன்னா அது? பாடிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னும் தோணும். கரெக்ட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஐ திங்க் யூ நீட் a bit of everything. கரெக்ட் கரெக்ட். வெரி நைஸ்லி செட். Yeah. எனக்கு வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, யூனோ ஹவு யூனோ ஆர் வி ஆல் அக்செப்டிங் ஆஃப் த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் அண்ட் அப்படிங்கிறத இன்னொருத்தர்கிட்டேருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எப்போவுமே நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் நான் இதை பார்த்தேன். லேர்ன்ட் a lot from you today. And it was a lot of fun because it didn't feel like an interview or Oh. anything like that. It was more of sharing ideas and Yeah. it was really nice to meet you. And basically what we did was chit chat Chit chat. about a lot of things. Yeah. And thank you for having me here. Oh, it was my And pleasure. keep this Isai podcast going Yes. and keep growing as a musician and singer as well. Thank you. Thank That's you. my wish to you. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அதே மாதிரி லைக்வைஸ் சந்தோஷமாக நீங்களும் நிறைய பாடல்கள் பாடி Thank you. உங்களுக்கு Thank பிடிச்ச you. எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி அண்ட் எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் இதே மாதிரி பாடி இன்னும் மராட்டி அந்த மாதிரி பெங்காலி அங்கெல்லாமும் கொஞ்சம் போஜ்புரி உங்கள் பேரில் ஒருத்தர் இருக்காரு ஆமா, ஆமா. அதுக்கும் போயிட்டு வந்துருங்க. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் Thank you, எவ்ரி திங் thank தட் you, யூ டூ. thank you. இட் வாஸ் ரியலி அ ப்ளஷர் ஹேவிங் யூ ஆன் மை ஷோ. Same here. I had great fun being here. தேங்க்யூ Thanks, தேங்க்யூ. Soundra. இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் எபிசோடில் இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் கெஸ்டோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is me, ஆர் Soundarya, signing off from the Isai Podcast. Da 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 da